Amokera ngeithio regio tuko wa umuthi ari tariki 28 mweri wa gatatu mwaka wa 2025 mihoko wakwa ni atene watidia thayo na ni wega muno makeria ni guthie na mbere gutucagura guku gwa Kameme TV uyu ni mutamburuko wa mohoro na maya no mamwe mamaria gukorwo ngikumenyithia. Mamwe mamaria tukuharirie. I was slightly surprised by the submissions by counsel for the JSC that the JSC has no problem with the chair of the JSC appointing judges to hear a dispute with the JSC. I mean, that's preposterous. Itwaria no wagirirwo ni gucagura acirithania a guthikiriria cira wa kuhagura majaji a igoti tugiru ikaheanwo tariki 25 mweri wa kana. The incremental amount we are talking about cannot even cover the expenses which have come in after the DORA Act of 2024. Ndugamano kwiyumiria gatagati ga kaje ya magavana abunge na kamiti ya ugai wa kigina kia muingi iguru rigie muigana wa kigina kiria gifatie kugairwo thirikari cia county. Uthurimi wa andu aria maikiti ihoya ria kuihuria mathenya ma commissioner IEBC kuigira thiku ya keri. Nima kiongo giki nikia mundu na niho ndaikinya ria gwita ara kumenyithia thirikari na muhunjio mwe gukora mutwe wa mundu uthoretwo nja gwake mwena wa Kagio Gatanga undu uri utigite andu magagaite itura-ini riu. Mutauri witu na njira ya ciiko ni wagaki wa muthoni ritwa riakwa ni Mumbi wa Chege gatho muno makiria ni gwitikira tutwarane hamwe tukirika mohoro-ini maitu tariki 25 mweri wa kana niria mucirithania wa igoti nene Lawrence Mugambi agakinyaniria riendekithia ria majaji a igoti tugiru kuri kana mucirithania munene Martha Koome no obe ndudu ya acirithania aria magathikiriria macira ma kwenda kumahagura handu ha kamiti ya kuramata ruhonge rwa ucirithania JSC. Ukiri uguo riri ni riendekithie mawakiri aria mararugamirira minister wa tene Raphael Tuju mareganite nario kuona Koome ni akuruhanitio cira-ini uyu. Riendekithia ria minister wa tene Raphael Tuju ni gatagati ka mendekithia maria mategemanitio mbere ya kamiti ya kuramata ruhonge rwa ucirithania JSC makirongoreria kweheria acirithania a igoti karu ari ni hamwe na mucirithania munene Martha Koome, Isaac Lenaola, Smokin Wanjala, William Ouko na Jokidungo. Acirithania aya riu makienda mucirithania munene Martha Koome obe ndudu ya majaji aria meguthikiriria cira wao handu ha kamiti ya JSC. Mawakiri hao makiuga maundu maria meyumiritie cira-ini uyu ni marito makiria gigatiba. The petition filed by us, and I've read the other petitions as well, are bristling with substantial matters of law, and therefore on the face of it there are petitions which should be satisfied. Dictates that the matter shall be heard by a limited number of judges, being not less than 3. So what am I arguing about? That we've already passed the threshold of satisfying your lordship that there are serious constitutional issues, and we should now make the necessary order that in accordance with Article 165(4), this matter should now be heard by the number of judges as directed by the Constitution. Ni hoya riria mawakiri Tuju mareganite nario wakiri Ahmed Nasir akiuga gwitikiria Koome obe ndudu ya acirithania gugukorwo ari mahitia manene kiwatho kuona ona kenia kuruhanitio cira-ini uyu. It is inconceivable for this court to make a determination that this matter raises a serious constitutional issues and then you refer the matter to the Chief Justice. I was slightly surprised by the submissions by counsel for the JSC that the JSC has no problem with the chair of the JSC appointing judges to hear a dispute with the JSC. I mean, that's preposterous. How can he be ambivalent about that? Ahmed Nasir niongereirie ati
rĩendekithia-inĩ rĩa majanjia hatirĩ riboti ironania atĩ ihoto ciao nĩ ciagararĩtwo na njĩra o yothe. Agĩkinyĩrĩria Kome, etĩkirio ombe ndundi ya acirithania a gũthikĩrĩria cira wao gũcagũra acirithania mekũmenderera cira-inĩ ũyũ. My Lord, if you certify that her petition goes to her for an empanelment of an expanded death, I mean, that will be an epic scandal. It will be an epic scandal. It will be taught in law schools. It will be taught everywhere. I mean, it is simple. I mean, it is allowing a judge to pick a judge of her choice to listen to a case. We will deliver this ruling on the 26th of April. Sorry? 25th April 2025 at 10 a.m. Rĩu mũcirithania Justice Lawrence Mugambi agatuithania kana Kome nĩ akomba ndundi ya acirithania arĩa magathikĩrĩria cira ũyũ tarĩki 25 mweri wa kana. Na rĩu kanjo ya magavana o rĩngĩ nĩgĩte na ndũgamano na ambunge ũndũ ũmwe na kamĩtĩ ya ũgai wa kĩgĩna kĩa mũingĩ igũrũ rĩgiĩ mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa gĩbatiĩ kũgaĩrwo kaunti. Rĩu kaunti ikĩendekithia kũgaĩrwo makĩria ma ciringi bilioni 140 harĩ mwaka twerekeire wa kĩgĩna. Makĩheana mendekithia mao harĩ ũthondeki wa mũtaratara wa ũgai wa kĩgĩna wa mwaka wa 2025. Magavana mendekithĩtie kũgaĩrwo mũigana wa ciringi bilioni 536 kũrĩa nakuo kamĩtĩ ya ũgai wa kĩgĩna kĩa mũingĩ yendekithirie ciringi bilioni 417 ĩno arĩ nyongerera kuma ciringi bilioni 387 iria mendekithirio mwaka mũhĩtũku ta ũrĩa Mbataro wa Mwangi aratarĩria. Nĩ gĩikaro gĩa kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ bajeti kĩrĩa kĩhete magavana mweke wa kwĩyaria harĩ mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa ũngĩenda gũthukĩrwo. That about 47 counties. Kũrĩa kanjũ ya magavana yendekithĩtie gũthukĩrwo mũigana wa ciringi bilioni 536.8, mũigana ũrĩa nĩ nyongerera ya makĩria ya ciringi bilioni 100 rĩa 40 gũkĩringithanio na mũigana wa mwaka mũhĩtũku. Using the constitutional principle here, even if you were to give you 15% of what is the current projection, revenue projection, you will not be able to get 400 billion. Actually, 15% of 2.63 trillion, which is the current revenue projection, what you would actually get is 3.391 billion. The number that we have given, the 536, is not having a broad-based consideration. The pronouncement by Raila Amolo Odinga of 450 billion. But the items which have been listed are very specific and again based on the specific items. Magavana arĩa makũrũgamĩirwo nĩ gavana wa Kakamega Fernandes Barasa ũrĩa nowe mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kĩgĩna kanjũ-inĩ no matarĩria mũrigo wa mahũthĩro ma kaunti gũkorwo wongererekete na ũguo makĩbatara nyongerera ya kĩgĩna ha makĩruta mahĩtia rĩendekithia rĩa kũmakundereria kĩgĩna kĩao o rĩrĩ thirikari nene ĩthukĩire kĩgĩna makĩria. The incremental amount we are talking about cannot even cover the expenses which have come in after the DORA Act of 2024. And the reason why we are trying to itemize this is just to demonstrate that the budgeting process should be activity-based, not just giving a block figure to counties of 4 or 5, and then naambia counties mchipange. Ona kũrĩ ũguo kamĩtĩ ya ũgai wa kĩgĩna ya CRA yaitĩka kũregana na mendekithia ma magavana kũrĩa yendekithĩtie kaunti ithukĩrwo mũigana wa ciringi bilioni 417. CRA kiuga ũyũ nĩguo mũigana ũrĩa mũkinyanĩru kĩwatho na ũratwarana na ithabu rĩa kĩgĩna kĩrĩa thirikari ĩgũkorwo nakĩo. This year it may be a little difficult because we looked at also the economy, the way it's performing, and it's our economy. So we thought 417 will be okay. We are here supporting devolution. The other time again, Senate were the ones who went against our recommendations. So the last one, National Assembly went against our recommendations. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ kĩa mbunge mahoya kaunti gwĩtĩkĩra gũtwarana na ũrĩa bũrũri wĩikaire kĩmbeca, rĩu makĩendekithia atĩ kaunti ciĩtĩkĩre gũthukĩrwo kĩgĩna kĩrĩa kĩngĩoneka kwa ihinda rĩrĩ. Ĩndĩ magavana makĩerwo makĩni makiuga kũnyihia kĩgĩna gĩa kaunti nĩ ũndũ ũngĩtiga ũgayanio wa mahinya hatĩka-inĩ nene. Don't you think it's only fair that we suffer if we have that fall, we suffer the cut together proportionately, and at the same time if we have good harvest, we also suffer the
the goodies together, as long as we don't go below the constitutional limit. Ndereti ĩngĩ yumĩrĩtie nĩ ĩgiĩ kuongerereka kwa mathirĩ marĩa thirikari cia kaunti irĩ namo kũrĩa aheani a motungata na endia a indo handũ gamano ĩkĩyumĩria kumana na mendekithia ma mbunge mate mathirĩ maya makarengagwo kĩgĩna-inĩ gĩa kaunti mbere ya kĩrekereirio kaunti-inĩ nĩ rũhonge rwa kĩgĩna. Any pending bill that has been certified and properly supported should form the first charge in terms of prioritization of the payments. If you say to pay at source, then basically what you are saying is that the National Treasury starts managing and paying pending bills for counties. Hadi Kameme TV retorako ni Bataru wa Mwagi. Mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti Anne Derito nĩareganĩte na atĩ wabici yake nĩkoretwo ĩgĩthagathagia ciama cia kĩũteti na njĩra ya kũingĩrĩra mĩhang'o ya ciama ici. Akĩaria mbere ya kamĩtĩ ya gũthũrima arĩa maretha gũtuĩka makamishna a IEBC, Derito ugĩtie atĩ gũtikoretwo na kwenderera ciama imwe ta ũrĩa riboti cikoretwo cikiuga. Atorĩa Kimani wa Ngũnjiri aratarĩria ndeto ĩgiĩ ngarama nene ya gũtabania ithurano gũkũ bũrũri-inĩ nĩ yumĩririe na njĩra nene makamishna angĩ magĩthũrimwo. Thikũ ya kerĩ ya gũthũrima arĩa maretha gũtuĩka makamishna a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC, andũ atano nĩ maigĩrĩirwo gabirũ kũmenyekana wagĩrĩru wao wa gũtungata kamĩtĩ-inĩ ĩno. Ũmwe wa arĩa mauma mbere ya kamĩtĩ ĩrĩa ĩratabania mĩhang'o ya ũthũrimi nĩ mwandĩkithia wa ciama cia kĩũteti Anne Derito, ũrĩa ũigĩrĩirwo gĩthimi igũrũ rĩgiĩ maũndũ matiganĩte marĩa makoretwo makĩyumĩria ũtungata-inĩ wake thĩinĩ wa wabici ya ORPP. Ũmwe wamo arĩ nĩ kĩũria gĩa kana wabici yake nĩ ĩkoretwo ĩkĩingĩrĩra mĩhang'o ya ciama cia kĩũteti. The ORPP has often been accused as being the subject of political interference and advancing certain political interests. Those allegations are untrue, and I thank you because we have called them allegations. They are totally untrue. ORPP is one of the most non-partisan institutions. And actually, you cannot be partisan with 91 political parties. Derito ningĩ nĩ ekorire kĩgeri-inĩ kĩritũ gĩa gũtarĩria kĩrĩa gĩatũmire onanie kwaga kũiganĩra na rĩendekithia rĩa watho wa ciama cia kĩũteti wa mwaka wa 2024 ũrĩa waumanire na mendekithia ma riboti ya NADCO, watho ũrĩa wendekithĩtie gũcenjia ũtongoria wa wabici ya ORPP kuma gũkorwo na mũtongoria ũmwe na kũmĩtua kamĩtĩ kĩũmbe. Derito akiuga atĩ watho ũcio nĩ warĩ na mathenya matiganĩte marĩa mabataraga gũthingwo. The bill was proposing a commission that had no criteria of recruitment. You don't know how the recruitment will be done. There's no qualification, there's no disqualification, there's no manner in which that commission shall transact business. There was actually just a commission dropped there without any parameters. Hamwe na andũ angĩ arĩa mauma mbere ya kamĩtĩ ĩyo gũthũrimwo nĩ Albert Nguma, Adhan Nuri, Ahmed Sheikh na Alamitu Nguyo. Na ũndũ ũngĩ ũrĩa wĩyumĩririe nĩ kamĩtĩ ĩno ĩkĩenda kũmenya meciria ma anyoteria aya wĩgiĩ ngarama ya igũrũ ya gũtabania ithurano gũkũ bũrũri-inĩ mũno thutha wa rĩendekithia rĩa atĩ IEBC ĩbatiĩ nĩ kũheo budget ya ciringi birioni 62. What comes into your mind when you see such a budget? It's either that whatever we do in last election we throw it away and we do another one, whether it's technology, whether it's the people and so on, or our election infrastructure, our election point is so much logistically constrained. Ndeto ĩgiĩ gũtherio kwa register ya ikia kura onayo no ĩyumĩririe kamĩtĩ ĩno ĩkĩgereka gabirũ anyoteria ya na ciũria cia ũrĩa magũtigĩrĩra atĩ register nĩ yatherio mbere ya gĩthurano. If you internally audit it properly, then you can also have it done externally. Then you use bodies that do audit, like the international bodies like Deloitte and Touche, KPMG. They can be able to guide us. Na gũkorwo IEBC ĩrĩ na ihinda ikunderu kũharĩrĩria gĩthurano kĩa mwaka wa 2027, ũyũ uma ũndũ ũngĩ ũrĩa kamĩtĩ ĩno ĩkwendaga kũmenya kana hihi arĩa maranyotera iturwa ici nĩ methagathagĩte kĩmeciria na ũrĩa mangĩhĩkana na ihinda. What strategies will you put in place to ensure that within the next 2.5 years this
team will be able to offer us a credible, free and fair elections. Training, teamwork, and engaging with other stakeholders also, including the secretariat. The event, there is disagreement between the chair and the members of the commission. You don't abandon the chair. But if the chair, finally, the people cannot agree, the country must move on. You cannot have a lacuna and you say that result will not be announced. But the chair has an obligation to carry along the members all the time. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani Wangũnjiri. Nĩ wega mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ twĩtĩkĩrie tũhũmũke oro hanini na riboti ĩyo ya Kĩmani Wangũnjiri, riboti makĩria wana twacokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811 *622#. This new year, discover something new every day on your StarTimes decoder. Buy an aerial decoder plus 1 month free classic bouquet subscription to enjoy the magic of African stories on ST Swahili, AMC Movies, and ST Nollywood. Tales of adventure that take you far on Bliss TV, ST Kung Fu, Z Cinema, and Nat Geo. Or a dish decoder plus 1 month free super bouquet subscription to watch heartwarming dramas that bring you closer. Do you want to be my wife? Yes, David. I want to marry you. Exciting kids shows to keep the little ones entertained. You got it, dude. Experience the thrill of live sports on La Liga and Bundesliga. For every mood, for every moment. StarTimes. Enjoy digital life. Anybody can get stroke. Hepatitis ona no ũgĩe nĩ kũhutia mũndũ, thigino ya mũndũ. Kũmenyeka thĩna wa higo ti gĩkuũ. Andũ makoragwo mena perception ya TB nĩ gĩkorora. TB hatirĩ kĩga gĩtangĩhutio nĩ TB. Tanuka irio icio wega ũtanameria. Tiga mũkoroko. Tafuna chakula. Nĩ kũrĩ mũrimũ wĩtagwo broken heart syndrome. Hala andũ arĩa mena cancer ya mahũri 85% nĩ ũndũ wa thigara. To nginya rĩrĩa ũrwarire waigwo gĩtanda-inĩ. No ũke for prevention. It is better than cure. Nĩkĩo tuga andũ nĩ magĩrĩirwo nĩ gũkorwo makĩmenya magĩthiaga check up even at least once a year wathiĩ check up karorwo. Nĩ tũkwaria ũhoro ũngĩrigitwo atĩa, ũngĩteithĩkĩra ha. Nĩ ũndũ wa kũramata ũgima mwega wa mwĩrĩ, nyitanagĩra naniĩ wa Gĩcũa Kariũki mũthenya wa Kiumia thinacara nginyagia thaa 1 cia hwaĩ-inĩ haha thĩinĩ wa tabarĩra ya Riri na Ũgima Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ gũthiĩ na mbere gũikarania hamwe na ithuĩ. Kũrokire kĩmako itũũra-inĩ rĩa Kĩgio Gatanga kaunti-inĩ ya Murang'a thutha wa kĩongo kĩa mũndũ gĩtarĩ nyama kuonekana nja ya mũciĩ ũmwe wa Mũhunjia mwena ũcio gĩkĩrĩkana kĩrehirwo hau nĩ ngui. Maabitha a ũthuthuria kuma Gatanga nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ya gwetha matigari macio mangĩ ma mwĩrĩ wa kĩongo kĩu. Mũciĩ kwa Mũhunjia Kĩrĩgĩthũ wa kanitha wa Idi mwena wa Kĩgio Gatanga nĩkuo kũrokire gĩcanjama thutha wake gũkona mũtwe wa mũndũ ũtarĩ nyama nja ya gwake ũgĩkwĩrwo ũtiganĩirio nĩ ngui thutha wa gũthorwo nyama. Ũguo tuona kĩndũ kĩhana kahiga gũthiĩ kũrora tuona nĩ kongo ka mũndũ
na rĩrĩa onanake mekwendaga atĩ gateo atĩ matiramenya nĩ gatunda meraca reke njĩtane ndahũrĩra mũthuri wa itũra ũrĩa njĩtire kĩroko kĩu noka na rĩu agĩũka nake akagua ona ũguo akahũra mbica na yatire headmeni na agĩta andũ arĩa angĩ makĩerekanĩrĩire na ũhoro ũcio. Thutha wa gũkora mũtu ũyũ Kĩrigitho nĩ ahũrire riboti kũrĩ athuri a nyũmba 10 na wathani wa matũra igũrũ rĩgiĩ ndeto ĩno ya kũmakania. Na rĩrĩa ndakinya gĩikaro kĩu nĩ ndakora nĩma kĩongo gĩkĩ nĩ kĩa mũndũ na nĩho ndaikinya rĩa gwĩta kana kũmenyithia thirikari. Ndahũrĩra mũnini wa cibũ ũrĩa ũrĩ kuo Rafael na nĩ arĩkia gũkinya gĩikaro gĩkĩ. Nĩ ndeto ĩtigĩte aikari a itũra rĩu na kĩmako na guoya mũingĩ amu gũtirĩ kĩĩga kĩngĩ kĩa mwĩrĩ kiuma hamwe na mũtu ũyũ. No nĩ mũtwe ti mwĩrĩ wĩ wothe, mwĩrĩ rĩu nĩguo ũraga. No nĩ tũkire na nĩma nĩ twakora hena mũtwe na nĩ ũranunga ona thaa ici rĩu ndĩrarora ũguo nĩ ndĩrona hena ngi. Maabitha a wathani wa matũra na maabitha a ũthuthuria nĩ mekinyirie mũciĩ-inĩ ũyũ na kuoya mũtu ũcio ũrĩa ũtwarirwo mocarĩ-inĩ ya General Kago taũni-inĩ ya Thika. Na nĩ arĩkia gũkinya gĩikaro gĩkĩ hamwe na Sergeant Emma ũrĩa ũrũgamĩrĩire thĩinĩ wa post ĩno twĩnayo haha Kĩgio, na nĩ moka na makĩoya makinya marĩa magĩrĩire na nĩ twetereire gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa kĩongo gĩkĩ thĩinĩ wa mũciĩ gĩkĩeherio na nĩguo gĩtwarwo kũrĩa kwagĩrĩire. Riboti ya kamĩtĩ ya ũgitĩri Gatanga rungu rwa DCC Damaris Kimondo yugĩte gũkinyĩria rĩu gũtirĩ ciĩga ingĩ cia mwĩrĩ cionekanĩte mwena ũyũ na kĩongo kĩu kiuma kĩa mũndũ mũgima ũrĩa ũtarĩ ũrakũrĩkana amu kĩna magego 32. Ngĩribotera Kameme TV njĩtagwo na Seku wa Kahũngũ. Na nĩ riboti ya kũmakania mũno makĩria. Andũ 25 nĩo makuĩte nginyagia rĩu kumana na mũtuthũko wa mũrimũ wa Kalazar kaunti-inĩ ya Wajir na wangĩ makĩria ma 600 makĩrĩkana gũkorwo marĩ na mũrimũ ũyũ ũrĩa ũratuĩka nĩ ũratoria ciana na njĩra nene. Rĩu thirikari nene nĩ ingĩrĩire ndeto ĩno nĩguo gũteithĩrĩria kũhũrana naguo. Nduta wa Buthia na riboti ĩno makĩria. Mũrimũ wa Kalazar watuthũkire kaunti-inĩ ya Wajir mũthia-inĩ wa mwaka mũhĩtũku ũcũngĩrĩire ikuũ cia andũ 25 nginyagia rĩu. Andũ angĩ makĩria ma 600 makĩrĩkana marĩ na mũrimũ ũyũ. Ũhoro mwerũ ũrĩa wĩyumĩrĩtie ũrauga atĩ andũ 106 nĩo maramũkĩra ũrigitani kumana na mũrimũ ũyũ mathibitarĩ-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Wajir. Thibitarĩ cia level 4 ikĩonekana kũgũmĩrwo makĩria kuona arwaru aingĩ maratwarwo kũu. Over the past 3 months, the disease has claimed lives of 25 individuals, with more than 600 people reported to be infected. The outbreak has spread across 4 sub-counties in Wajir and Marsabit counties. As of now, 106 patients have been hospitalized in Wajir County. Akiaria hĩndĩ ya kũrugũria laboratory cia gũthamathamio cia gũteithĩrĩria gũtabania ithimi cia kũrora mũrimũ ũyũ, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũgima wa mwĩrĩ Mĩrĩ Muthoni augĩte thirikari nene nĩ kũrekereria kĩgĩna nĩguo gũteithĩrĩria kũhũrana na mũrimũ ũyũ. We have come together with development partners who have been able to assist us with drugs and other commodities. The National Treasury equally has released some funding that is going to assist us to add the commodities that are going to these counties. Uteithio wa thirikari nene ũkĩte rĩrĩ thirikari ya kaunti ĩno ĩtĩkĩrĩte ndĩrĩ na ũhoti wa kũhũrana na mũrimũ ũyũ kuona namba ya arwaru nĩ yongererekete makiuga matirĩ na wodi cia kũigana cia gũkomwo nĩ arwaru ayothe. Overwhelming local health services and health officials are facing challenges in managing the situation, which began in September and last year, prompting the county requesting for support from the national government.
Muthoni augite thirikari iri ciemba kuhurana na murimu uyu niguo kugiririria gutherema nginyagia kaunti-ini ingi. The Ministry of Health again is working with the county government of Wajir, especially because of the numbers that have been welling up every other day, to respond to the outbreak and provide technical support. We already have numbers of medical personnel who are in Wajir County and Marsabit County to support the teams that are on the ground. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Nduta wa Buthia. Na riu mũmbunge wa Dagoretia Rũgongo Beatrice Elachi nĩahenyereirie aciari kũhoera ciana ciao hamwe na kũgeria kũrora mĩthiĩre yao amu mbeũ njĩthĩ aingĩ mareingĩrania maũndũ-inĩ matiganĩte aciari matekũmenya, na nĩ ũndũ wa kwaga gũtaũkĩrwo wega maũndũ-inĩ matiganĩte ciana ici igekora hatĩka-inĩ nene ya mũtũrĩre. Elachi kwaragia igongona-inĩ rĩa kũririkana mũrũwe ũrĩa wĩrĩga gũkua kumana na mũtino wa barabara na kahurukio muthenya wa rũciũ. Mwangi wa Wawĩra na riboti ino makiria. Mũmbunge wa Dagoretia Rũgongo Beatrice Elachi na famĩlĩ yake hamwe na arata nĩ maheire mwana wao Elvis na Menya gĩtĩo kĩa mũthia igongona-inĩ rĩrĩa rĩtabanĩirio kanitha-inĩ wa Gatoreki wa Holy Trinity mwena wa Kĩrĩrĩcua. Agĩtarĩria mahinda ma mũthia na mwana wake, Elachi augĩte ndamenyithirio kũrĩa Elvis athiĩte, ĩndĩ thutha mũnini akĩamũkĩra thimũ akĩmenyithio mwana wake nĩ arĩkĩtie gũkuruhana mũtino-inĩ wa barabara. And he grew, he never went to hospital, never sick, so his hospital was waste. I was informed later that indeed Elvis has gone to be the Lord. It's quite unfortunate. It's the wish of every parent to have their child bury them. Nĩ igongona riuma na kĩeha kĩingĩ, Elachi akĩoya mweke ũyũ gũtara aciari gwĩtĩkĩra kũrora mĩthiĩre na makinya ma ciana ciao amu kaingĩ mbeũ njĩthĩ makoretwo magĩkuruhania maũndũ-inĩ matiganĩte marĩa matarĩ na ũmenyo wamo na mũthia magekora hatĩka-inĩ nene. So we have a generation that believes they can sort out their own problems. So they wake up at any hour when one is in a challenge and they will not even tell you. They will go, they will deal with the problem. They will only tell you if indeed they were unable to do it and there is a crisis. For even as he loves the arrow that he flies, so he also loves the bow that is stable. You have done your part. You did your part as parents. The rest we leave to God. O ũrĩa ũkoragwo ũrĩ mũtugo wa ateti kũingĩria ũteti magongona-inĩ matiganĩte, ũmũthĩ nĩ macungire mĩario yao kuona nĩ mekũhetwo mũkana wa kwaga kũrehe ũteti igongona-inĩ rĩrĩ nĩ Father John Mũragũ. Mwĩrĩ wa Elvis ũtanyĩte kũhurũkio mũthenya wa rũciũ mwena wa Nalepo, kaunti-inĩ ya Kajiado. Handũ-inĩ ya Kameme TV niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra. Atumia milioni 1.2 nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna wa endometriosis, na kũringana na ataaramu wa ũgima wa mwĩrĩ, gĩcunjĩ kĩnene kĩa arĩa magũmĩirwo nĩ mũrimũ ũyũ matikoragwo na ũtaũku wĩgiĩ thĩna ũyũ. Arigitani ona kũrĩ ũguo nĩ morĩtie atumia gũthũrimagwo rĩrĩa mekũa marĩ na thĩna, amu njĩra ĩmwe ya gũkũũrana thĩna ũyũ nĩ gũkorwo na ruo rũkĩrũku rĩrĩa mũtumia arĩ na kahinda ka mweri. Wambui wa Njũgũna nĩwe wĩna riboti ĩno. Endometriosis nĩ thĩna ũgũmagĩra airĩtu na atumia na ũcũngagĩrĩria mũtumia gũkorwo na ruo rũkĩrũku rĩrĩa arĩ na kahinda ka mweri, na thĩna ũyũ ũkoragwo umanĩte na cells gũkũra nyũngũ-inĩ ya mwana. Riboti yonanĩtie atumia milioni 1.2 nĩ magũmĩirwo nĩ thĩna wa endometriosis gũkũ bũrũri-inĩ, ataaramu magĩtarĩria namba nene ihũthagĩra ndawa cia kũnina ruo matarĩ na ũtaũku wa atĩ nĩ thĩna marĩ naguo. It just made my condition worse. At the end of the day,
at the end of it all, I had suffered from adenomyosis, endometriosis, and fibroids. I came to be very aware of it when I started training to be an OBGYN, but before that, we would only hear about it and read about it and would never really think that it's happening right outside your doorstep. Doris Mulimi ni umwe wa aria maruite na murimu uyu na makahotana na atariirie thabarĩ ya kurigita thĩna uyu ndikoretwo ĩrĩ hũthũ amu nĩ thĩna ũikaraga ũgicokaga na ũngĩaga gũkũranwo tene nĩ ũtheremaga ciĩga-inĩ ingĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ. It reached a point now where even my body now could no longer withstand the pain. I remember in 2014, that's when I had first, I had adeno first, then when I got endometriosis in 2014, I was unable to work. I used to pass out every time. Murimi uria warigitirwo kuhitukira njira ya guthinjwo atarite airitu kwaga kuhuthiriria na gwikinyagia thibitari riria magumirwo ni ruo rukiruku amu thina uyu ni urigitagwo na murwaru akahona. When it comes back it can be much worse, which is what it did like about 9 months later, and I was the sickest I had ever been in my life. Ona kuri uguo mutaramu Joan Okemo atariirie njira imwe ya kurigita thina uyu ni guthinjwo na haha atariirie murwaru arutagwo cells iria ikurite ciĩga-inĩ itiganite na thutha ucio akaheo dawa iria iteithagiriria kunina thina uyu. I ended up going into menopause a few years later and I became better. For the normal ones, the pain will be there for like a day, 2 or 3 maximum. For endometriosis, the pain lingers beyond that. It can be there for days, for weeks, or even chronically present all the time. Also the intensity for the normal period is very kidogo. Na gukorwo mubango wa NHIF ni warũgamagĩrĩra motungata matiganĩte ũrigiti-inĩ wa thĩna ũyũ, arwaru nĩ maikĩtie rĩtana na kwenda mubango wa SHA uteithĩrĩrie ũrigiti waguo amu namba nene ya Kenya matirĩ na ũhoti wa kũmatha motungata kũrũmĩrĩra thogora wa igũrũ wa ũrigiti wa mũrimũ ũyũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna. Nĩ ngatho Wambui nĩ gũtũharĩria riboti ĩyo. Ngatho mũno makĩria we ũrathiĩ na mbere gũtwarana hamwe na ithuĩ. Ũyũ nĩ mũtambũrũko wa mohoro, nĩ tũkũhũmũka oro rĩngĩ no nĩ tũracokereria na riboti makĩria.